I will share my screen. I will share my screen. Okay. So let's share the screen. Okay, can you see my screen? Can you hear my voice? Can I get your response? Yes, Doctor. Okay, Yes, thank you for Doctor. the response. Okay, so untuk topik pada hari ini ya. So we're going to learn about chapter 2, which is about the electrical noise. Okay, the electrical noise. So noise ni confirm akan masuk dalam dalam test dan juga final exam. Okay, dan ini juga merupakan task yang pertama dalam projek kamu. So I hope that you can learn this, and hopefully if you have any questions you can ask me anytime. Okay, as usual saya telah maklumkan sebelum ni, if you have any question, you are most welcome to ask question. So you are most welcome to interrupt me anytime during my lecture session. Okay, tidak ada masalah. Saya bersedia untuk menjawab persoalan yang anda tanyakan dengan jawapan yang terbaik lah yang boleh saya berikan. Okay, so noise chapter 2, if you see that we have 7 subtopics. Type of noise, noise spectral density, signal to noise ratio. So signal to noise ratio ni antara topik yang penting lah, yang mana signal to noise ratio ataupun kita panggil sebagai SNR, okay, ataupun juga dipanggil S/N, okay, yang mana dia adalah nisbah antara signal power dan noise power. So this SNR is one of the most important performance parameter for the analog system, where we hope that the SNR produced by the system would be as high as possible. SNR ni kalau ikutkan secara idealnya kita inginkan SNR sebesar yang mungkin lah. Okay, sebab kalau signal power lebih besar, jauh lebih besar daripada noise power, maknanya kualiti transmitted signal itu jauh lebih baik lah. Okay, and then the fourth subtopic is the noise factor and also the noise figure. So this is very important. Friis formula, this is Friis transmission equations, and then equivalent noise temperature and also the noise measurement. So kalau kamu tanya saya, mana yang paling penting adalah topik 3, 4, 5 dan juga 6 yang sering ditanya dalam test dan juga final exam. And this is, we can say that the type of noise, okay, the family of noise. So noise can be categorized into two categories. The first one is correlated noise and the other one is uncorrelated noise. Okay, so for correlated noise, we have a nonlinear distortion type of noise, which are the harmonic distortion and also the intermodulation distortion. Okay, so the other type of noise is the uncorrelated noise. Okay, so uncorrelated noise can be further categorized into internal noise and also the external noise. Okay, so internal means that the noise is generated inside the system, inside the transmitter and receiver, while the external noise is the type of noise that is generated from outside of the transmitter and receiver, outside from the system. Okay, so if we see the external noise, we have many other types of noise, which are the atmospheric noise due to the atmosphere layer. And then we have the extraterrestrial noise. This is a deep space noise. It consists of solar noise and also the cosmic noise. We have a man-made noise due to the industrial noise, due to the human activities. And then we have impulse noise and also the interference. Okay. And if you see from the type of internal noise, which are the noise generated inside the transmitter and receiver, so we have short noise,
transit time noise, and also the thermal noise. And for your information, chapter 2 and also the whole syllabus of ECS, this subject, we are more focusing on the thermal noise. Okay, the noise due to the temperature variation. Okay, so kita sebenarnya kalau kamu lihat nanti, yang mana subjek ECS ini lebih tertumpu kepada thermal noise instead of the other type of noise. Okay, and for your information, kita pernah tanya gambar ini di dalam test. Okay, a long time ago before the COVID. Okay, kita pernah tanya soalan sama dalam sebiji dalam gambar ini yang mana kita berikan kotak-kotak ini ada sebahagian yang kosong lah. Contohnya kotak yang ini kosong, yang ini kosong, this one kosong. So pelajar perlu isi apakah noise yang disenaraikan dalam kategori tersebut. Okay, kita pernah berikan soalan ini dalam test, exactly the same. Okay, cuma kita kosongkan kotak tersebut. So pelajar perlu isi. Yang mana soalannya sebenarnya senang sangat sebenarnya. Okay. And if we go through kita go through dalam type of noise tadi yang telah kita lihat So tadi kita lihat noise ni, keluarga noise ini boleh dikategorikan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah correlated noise dan yang kedua adalah uncorrelated noise. So correlated noise is the type of noise that only exists when the signal is present. Apa maksud dia? So maksudnya, kita ada sistem transmitter. Okay, kita ada transmitter dan kita ada receiver. Okay, kita ada transmitter dan kita ada receiver. So if let's say there's a signal to the input, okay, so jika ada input signal, maka dia akan ada output. So oleh itu kita boleh katakan bahawa correlated noise wujud dalam sistem itu. Okay, so correlated noise hanya berlaku sekiranya ada signal. Okay, sekiranya ada input signal. Manakala untuk kategori yang kedua, uncorrelated noise. So uncorrelated noise is the type of noise that present at all time, whether there's a signal or not. Okay, sama ada input signal ataupun tidak ada input signal, maka correlated noise itu tetap wujud. Okay, dan seperti dalam gambar tadi, kalau kita lihat dalam uncorrelated noise, kita boleh further categorize kepada internal noise yang berlaku dalam sistem dan juga external noise, noise yang berlaku di luar daripada transmitter dan receiver. Okay, so kalau you lihat walaupun dia berlaku di luar, dia wujud daripada luar daripada sistem, tetapi dia sebenarnya mengganggu penghantaran signal daripada transmitter kepada receiver. Okay, dan kalau kita lihat we go through deep into the external noise. So external noise generated outside from the device of circuit. So there are three primary sources of the external noise, which are the atmospheric noise, extraterrestrial noise, and also the man-made noise. So atmospheric noise ini adalah disebabkan electrical disturbance origin within the atmosphere. So commonly called the static electricity. So most static electricity is naturally occurring electrical conditions such as the lightning. Okay, dan noise ini adalah insignificant untuk frekuensi di atas 30 MHz. Okay, kalau bawah 30 MHz, atmospheric noise ini adalah significant berbanding dengan frekuensi yang lebih tinggi. Okay, frekuensi signal yang lebih tinggi. Dan extraterrestrial noise ini berlaku di luar daripada bumi. Okay, so we can have two types of extraterrestrial noise. The first one is the solar noise, which are due to the sun activities. Okay, so we have what we call as a quiet condition and also the sporadic disturbance. So ini adalah disebabkan oleh aktiviti matahari
Yang mana matahari ni dia tidak statik, dia seperti gunung berapi yang sentiasa meletup-letup. So disebabkan oleh aktiviti matahari itu, maka berlakunya solar noise. Okay, disebabkan perubahan keadaan yang berlaku pada matahari. And then we have another type of extraterrestrial noise, what we call as a cosmic noise. Okay, so cosmic noise is the continuously distributed small type of noise throughout the galaxy. Okay, it's also called as a black body noise. Okay, ini adalah pada deep space, pada di dalam kita punya space, dalam kita punya apa tu galaxy. And then the man-made noise adalah disebabkan oleh human activities, especially in the factory, or the industry. Okay, so man-made noise among the source of noise is spark-producing mechanism, such as from the commutators, electric motors, automobile ignition, and etc. So this is also called as the industrial noise. Okay. So impulse noise is a high amplitude peaks of short duration in the total noise spectrum. So it consists of sudden bursts of irregularly shaped pulses. So impulse noise ni adalah satu noise yang mempunyai amplitude yang tinggi tetapi pada masa yang sangat singkat. Dia short punya satu dentum yang kuat yang disebabkan oleh beberapa aktiviti lah, contohnya electromechanical switches, electric motor dan sebagainya. Manakala untuk interference, for the interference, interference is a type of noise which occur due to other signal that has the same frequency as our transmitted signal. Okay, so contohnya kalau saya transmit signal pada frekuensi 100 MHz, and then contoh macam Aiman, dia transmit signal pada frekuensi yang sama, iaitu 100 MHz, for example. So Aiman's signal would be interference to my signal. Okay, so interference ni adalah jenis noise yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi penghantaran yang kita lakukan daripada transmitter kepada receiver. So what happened is that, so we try to minimize or we try to avoid the interference. If interference occur at significant level, the receiver would be unable to differentiate whether this signal is from me or from Aiman, for example. So dia tidak dapat, receiver tidak dapat membezakan antara dua jenis punca. Adakah ini daripada source A ataupun source yang lagi satu. Okay, so that's about the interference. So let's look into the internal noise. So internal noise tadi kita lihat dia ada tiga, satu short noise, and then transit time noise, and also the thermal noise. So for the first one, short noise is caused by the random arrival of carriers, which are the hole and electron, at the equipment elements of an electronic device such as diode, field effect transistor, or bipolar transistor. Okay, so this is due to the random movement of the hole and electron within the device. So this is also called as the transistor noise. Okay, ini disebabkan oleh pergerakan random oleh hole and electron di dalam device tersebut. Manakala untuk transit time noise, so this is noise due to the time taken of the hole and carriers to propagate from one end of the device to another end. Okay, so the time it takes for the carrier to propagate through the device is applicable part of the time of one cycle of signal, so the noise become noticeable. So nak maknanya noise ini adalah disebabkan oleh delay pergerakan whole electron daripada one point to another point within the device. So the higher the time, the delay of the movement, the higher would be the transit time noise. Okay. Dan kalau kita lihat yang ketiga, the third type of internal noise is the thermal noise. So this is the most important type of noise that we will learn in this subject. Okay. So thermal noise is due to the rapid and random movement of electron with
kata due to thermal agitation. Okay, so noise ini adalah disebabkan oleh random rapid movement dalam device disebabkan oleh perubahan suhu dan ia wujud dalam electronic component pada setiap masa. Okay, so this thermal noise always happen inside the electronic device. Okay, and it is uniformly distributed across the entire electromagnetic spectrum, often called as a white noise. So white noise ini bukan maksud warna, it's not about a color, okay? So the term white here means that the noise is distributed across the entire frequency spectrum. So regardless of the frequency, thermal noise always exists. Okay, dia tidak bergantung kepada frekuensi signal. Okay, sama ada frekuensi rendah atau frekuensi tinggi, thermal noise ini sentiasa wujud. Okay, so ideally kita inginkan untuk kita mengurangkan thermal noise ini, kesan daripada thermal noise, kita perlu setkan suhu bilik rendah daripada serendah yang mungkin. Okay, because the higher the temperature, the higher would be the thermal noise. Okay, lagi tinggi suhu, lagi tinggi thermal noise. Okay, so we ideally we want the thermal noise to be as low as possible. Okay, so macam negara kita ni negara yang panas, so dia memang lebih prone kepada thermal noise. Okay, so itu sebabnya kalau you lihat jika kita ada electronic device, sebaiknya kita pastikan dia berada dalam keadaan yang tidak panas, okay, dalam keadaan yang sejuk. Okay, lagi sejuk temperature lagi bagus untuk electronic device. Kenapa macam tu nanti you akan lihat. Okay, so the noise spectral density. Okay, noise spectral density N0. Okay, N0 is the noise power per unit of bandwidth. That is the power spectral density of the noise. Okay, so noise spectral density ini adalah noise power dibahagikan dengan bandwidth. Okay, dibahagikan dengan bandwidth. Itu sebabnya unitnya adalah watts per hertz. Okay, noise power dalam watt dibahagikan dengan bandwidth dalam hertz. So you get the noise power spectral density, the unit is watts per hertz, or what we call as a watt seconds or joules. Okay, so unit yang lain adalah joules yang biasa kita gunakan. Okay, so if the noise is wide, which means that it is distributed across the entire frequency spectrum, then we can say that the total noise power in the bandwidth is equal to B times N0. Okay, kalau kita punya noise power adalah N dan bandwidthnya adalah B, maka kalau kita nak dapatkan noise power ini okay, kita kena darabkan bandwidth dengan noise power spectral density. Okay, because N0 is equal to N over bandwidth. Okay, so if you want to know the noise power, we need to multiply the noise power spectral density with the bandwidth. Okay, so this is utilized in the signal to noise ratio calculation later. So the thermal noise density is given as N0 equal to K times T. So this is another equations for noise power spectral density. Okay, yang tadi kita lihat yang ini, dan yang kedua adalah berkaitan dengan suhu. Yang mana K adalah Boltzmann constant, T is the temperature in Kelvin. Okay, so K is a Boltzmann constant. Okay, K ni adalah Boltzmann constant, manakala T adalah suhu. Okay, T is a receiver temperature, receiver system noise temperature in Kelvin. Okay, so kelas, saya ingin ingatkan di sini dalam subjek ECS, semua unit untuk suhu adalah dalam bentuk Kelvin.
bukan dalam bentuk Celsius. Remember that. Okay. So apabila kita mengira, kita perlu menggunakan unit Kelvin untuk suhu. Okay. Macam mana nak tahu Celsius kepada Kelvin? Okay. So Celsius kepada Kelvin, okay, Celsius kepada Kelvin, you kena tambahkan dengan 273. Okay, you need to plus with 273. Okay. Contoh contoh, kalau 17 darjah Celsius, okay, 17 degree Celsius for example, if you want to change into Kelvin, you need to add up with the 273. Okay, so 17 tambah 273, you akan dapat 290 Kelvin. Okay, so ini perlu difahami. Okay, kerana kita suka memberikan soalan dalam sebutan Celsius, tetapi pelajar perlu tahu macam mana cara nak menukar daripada Celsius kepada Kelvin. Okay. And then this noise power spectral density is commonly used in the link budget of the denominator of the important figure of merit ratio EB over N0 and ES over N0. So this is the bit energy over noise power spectral density. This is the symbol energy over noise power spectral density. Yang mana parameter ini digunakan dalam digital system. Okay, digunakan dalam digital system. Dalam chapter 4 nanti kita akan lihat lebih detail. Okay. So this is pengiraan berkenaan dengan noise power. So noise power Pn is equal to integral from minus B over B. N0 divide with 2 df. Okay, apa maksud dia? So kalau kita ada bandwidth, kalau kita ada satu frequency spectrum di sini okay, so dia maknanya you akan kamirkan daripada F1 until F2 so you are going to integrate the whole frequency spectrum and then N0 divide with 2 and then df so you kamirkan terhadap frequency, okay, which is you get N0B ataupun boleh juga kita menggunakan kaedah ini yang lebih mudah. Okay, kita biasa menggunakan equation yang ini. Pn equal to K times T times B. Okay, so saya cadangkan kamu hafal equation ini. Ataupun kalau tak nak hafal pun tak apa. Sebenarnya kita akan berikan equation dalam final exam dan juga dalam test. Okay, so kami akan cuba membantu pelajar sebenarnya. Kita berikan banyak equation but you need to know how to use it. Okay, so Pn is a noise power in watt. Okay, so sometimes kita buat Pn ataupun kita boleh juga buat N. Sama je So nanti you akan lihat dalam you punya syllabus, sometimes dia guna Pn, sometimes guna N. So it is the same thing, which is a noise power. Noise power dalam sebutan watt. Okay, noise power in watt. Boltzmann constant in joule per Kelvin. Okay, and then the bandwidth in hertz. Okay, and then the temperature, the absolute temperature is in terms of Kelvin. Okay, dan perhatikan nanti kelas dalam syllabus kamu apabila disebut suhu bilik, dia menggunakan suhu bilik 17 darjah Celsius. Ini berdasarkan buku Wayne Thomasi. Okay, they use the ambient temperature of 17 degrees Celsius, which is not the ambient temperature in Malaysia. Okay, so nanti you akan lihat kebiasaannya dia menggunakan 17 degree Celsius ataupun 290 darjah Kelvin. Okay, so again dalam exam atau test biasanya kami akan berikan berapakah ambient temperature. Okay, sometimes it is 17, sometimes other than 17 degrees. Okay, so for your information, in these lecture notes we are referring to the Wayne Thomasi's book yang mana dia punya ambient temperature adalah 290 darjah Kelvin. Okay, so if you see from this equation, it is clear that the power spectral density of thermal noise increase with the increasing of
ambient temperature. Nampak Kalau you lihat dalam equation yang ini okay, lagi tinggi nilai suhu, okay, lagi tinggi suhu, maka noise power menjadi semakin besar. Okay, remember, ideally we want the noise power to be as minimum as possible. Okay, so therefore keeping the electrical circuit cool makes the noise level low. Okay, itu sebabnya kita perlu letak kita punya electronic equipment dalam suhu yang agak sejuk. Antara sebabnya adalah untuk mengurangkan electrical noise. Okay, the higher the temperature, the higher would be the noise. Okay, we try to avoid that. And this is about the noise voltage. Okay, so noise voltage ada pengiraan noise voltage. So if you see from here, from this picture, macam mana dia gambarkan noise voltage itu berdasarkan yang ini noise source equivalent circuit. So if you see from here, we have the noise source. Okay, the noise source over here, which consists of the noise source voltage over here, and also the internal resistance Ri. So we have another load resistance over here. Okay, load resistance over here. So if you see from here, the worst for the worst condition, the load resistance, okay, the load resistance is equal to the internal resistance. So kalau load resistance ini sama dengan internal resistance, maka itu dikategorikan sebagai worst case scenario, yang mana noise voltage drop across the R at the load is half of the noise source. Okay, maknanya voltage drop pada load adalah separuh daripada voltage pada source. Itu kalau R load sama dengan R internal. Okay, so at this, if both resistance are equal, that means we're going to achieve the highest value of noise voltage at the load. So the noise power Pn developed across the load resistor is KTB. So ini yang kita telah lihat tadi K times T times B. So the noise at the load Pn at the load side is KTB. Okay, this is at the load side K times T times B. So kalau kita tukar power kepada dalam sebutan voltage, dia adalah Vn over 2 over R square. Okay, yang mana so Vn over 2, so this is Vn over 2 yang ini Okay, kenapa Vn over 2 Kerana ini adalah apabila nilai R load sama dengan R internal, maka voltage pada load adalah separuh daripada voltage pada source. Okay, so which is a Vn over 2. So this is macam mana kita kira power. Remember, if you remember, power is equal to V RMS square divide with R. Divide with R. So VRMS pada load adalah Vn over 2. So this is actually the VRMS pada load. So VRMS square over R. So we get Vn square over 4R. Okay. And if we rearrange the equations, okay, we're going to get V square equal to 4R KTB. And therefore Vn is square root of 4R KTB. Okay, so ini adalah RMS noise voltage. So this is actually the RMS noise voltage. So again, ini pun ada satu equation yang perlu kamu tahu. Okay, so let's see the example. Okay, example 2.2. Calculate the thermal noise power available from the resistor at room temperature 290 Kelvin for a bandwidth of 1 megahertz. Calculate also the corresponding noise voltage given that R equal to 50 ohm.
So you ada satu resistor, you ada satu resistor yang mana dikatakan T this is R, so the temperature is 290 Kelvin, okay, and the bandwidth is given as 1 megahertz, okay, and it is given here that the R, the resistance, okay, is 50 ohm. This is 50 ohm. So what? So now the question asks, the first one, calculate the thermal noise power. So noise power, ni nampak dia gunakan N. Tadi kita gunakan PN. So doesn't matter. N or PN is the same thing. So noise power is equal to KTB. So K Boltzmann constant. So Boltzmann constant ni adalah satu parameter yang tetap. Constant parameter. Okay, constant parameter 1.38 times 10 power of minus 3. Multiplied with 290 Kelvin, given in the question, multiplied with the bandwidth 1 mega. So we're going to get 4 times 10 power of minus 15 watt. Okay, and then what? The question asks for noise voltage. So noise voltage is equal to 4R, square root of 4R KTB. So square root 4 times R 50 ohm, given in the question, and then multiplied with KTB. So KTB kita telah peroleh dari sini. Okay. So we're going to get here is 0.895 microvolt. So ini you boleh try guna calculator. Please don't just sit and listen to my explanation. You need to open your calculator and you need to try yourself. Is this correct or not? Okay. And for your information, ada biasanya pelajar akan menegur saya sekiranya ada kesilapan pada pengiraan. Okay, sometimes I made a careless mistakes during the calculation, so you need to cross check my answer. Okay. And then what? Ini kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada soalan silakan tanya. Kalau if you don't have any question, I will just move to the next slide. Okay. So if you don't understand, you are most welcome to ask question. Okay, I will try my best to answer your question. Kalau you nak saya repeat pun boleh, tidak ada masalah. Okay. So the next example, example 2.3, for an electronic device operating at temperature of 17 degree with a bandwidth of 10 kilohertz. Okay. Determine the thermal noise power in watt and dBm. Okay, so the noise power is equal to KTB, K times T times B. Remember, don't use Celsius. Okay, jangan gunakan Celsius dalam pengiraan. You need to change this into Kelvin, so which is 17 plus 273. So you're gonna get 290 Kelvin. Remember this. Jangan buat dalam sebutan Celsius. So ini adalah kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar. Berhati-hati saya ingatkan all temperature unit must be in Kelvin. Semua sekali you kena tukar dalam sebutan Kelvin. So make sure that berhati-hati So here 290 Kelvin multiplied with the bandwidth 10 kilohertz. So we get this noise power. So after we get the noise power, then noise power in watt. That means we need to change into dBm. Macam mana nak tukar dBm? Again, ini dalam chapter 1. Okay. So in order to change that means 10 log power divide with the reference value 1 milli. Okay, power divided with the reference value 1 milli. So we get the answer is minus 134 dBm. Okay, dB milliwatt. Okay, so the idea idea untuk pembahagian kepada reference value ini adalah kita ingin menjadikan semua dalam kotak ini adalah dalam sebutan milliwatt. Okay, and then barulah kita tukar kepada dBm. Okay.
So the second question say that find the RMS noise voltage for 100 ohm of internal resistance and 100 ohm of load resistance. So ini dikatakan maksud dia maknanya kita punya load resistance bersamaan dengan internal resistance. So that means it's going to produce the worst case scenario. So for the worst case scenario, that means the voltage drop at the load would be half of the noise voltage, and we can produce the noise voltage at the load side is equal to 4 square root of 4R KTB. Okay, so 4 kali resistance 100 watt. Okay, so this is actually referring to the load resistance. Okay, this is actually referring to the load resistance. So kita tak gunakan dua-dua sekali, kita gunakan load resistance sahaja. Multiplied with KTB, so we already get the KTB from the previous question. So therefore, the noise voltage is equal to 0.127 microvolt. Okay. And then what? Then move to the example 2.4. So kelas ini kalau ada soalan sila tanya. Sila tanya. Kalau tidak ada soalan, saya akan teruskan kepada example seterusnya. Okay, which is example 2.4. So example 2.4, two resistor of 290 two resistor 20 kilo ohm and 50 kilo ohm are at room temperature 290 Kelvin. So kamu nampak dalam kamu punya nota dia biasa menggunakan room temperature pada 290 Kelvin ataupun 17 darjah Celsius. So ini sejuk kalau dekat Malaysia ada suhu ni maknanya sejuk lah. So for a bandwidth of 100 kHz, calculate the thermal noise voltage generated by each resistor. So kita ada dua jenis resistor. The first one is 20K, the other one is 50K, 50 kilo ohm. Okay, so dia tanya berapakah noise yang terhasil pada setiap resistor ini. Okay, how much for the first question? Okay, so if you see here we have two resistors. So the first resistor, how much is the noise voltage produced by the first resistor? Okay, kita anggap dia separate dia tidak bercantum So the first resistor, kita lihat yang A ni So the first resistor is VN1 the noise voltage at the first resistor is VN1 is equal to square root of 4R1 KTB. So 4 times R, the first resistance, 20 kilo ohm, multiplied with K, Boltzmann constant, multiplied with the room temperature, multiplied with the bandwidth, 100 kilohertz, 100 kilohertz, given in the question, this one. So we get the value of noise voltage for the first resistor is 5.66 microvolt. Okay. And then what? What about the noise voltage due to the second resistor, which is a VN2? So VN2 is equal to square root of 4R2 KTB. Okay, noise disebabkan oleh resistor yang kedua tadi, iaitu 50 kilo ohm tadi. So if you see from here, square root of 4 times R, 50 kilo ohm, multiplied with Boltzmann constant, multiplied room temperature, multiplied with the bandwidth. So we get 8.95 microvolt. Okay, so that's the first question. And then what? The second question is say that how much is the noise voltage if the two resistor is connected in series? Maknanya untuk soalan ini kedua-dua resistor ini bersambung secara siri. Okay, so this is R1, R2. So in this case kita perlu cari R total. So remember, saya rasa kamu dah tahu macam mana nak cari R total untuk series resistors. Okay, you kena tambahkan R1 ditambahkan dengan
R2. Okay. So in order to do this, first of all, we need to find the R total. So ini adalah soalan yang kedua ni. Ini soalan yang kedua. Okay. So we need to find the R total, which is R1 plus R2. So we get 70 kilo ohm total. So kita boleh cari total noise voltage untuk series connection untuk series connection of the resistors. So equal to square root of 4R total multiplied with KTB. Okay, so 4 times R total kita dapat 70 kilo ohm untuk series connection, multiplied with the voltage, multiplied with Boltzmann constant, multiplied with the bandwidth. So we're going to get 1.06 multiplied 10 power of minus 5 volt. Okay, so this is if the resistors are connected in series. Okay, and then what? And the third question is said that find the total noise voltage if the two resistors are connected in parallel. Apa maksud dia? Maknanya kita kena buat sambungan secara parallel, okay, secara selari. Okay, so ini adalah R1 dan juga R2. Okay, again kita perlu cari dia punya total resistance. So ini adalah total resistance. Okay, yang mana 1 over R total is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. So this is supposed to be minus 1. So yeah, padam je. So this is R total like this. So you akan dapat R total untuk selari, which are the 14.28 kilo ohm. Okay, 14.28 kilo ohm. Okay, semua dah tahu pasal yang series selari ni macam mana nak kira? I think this one you learn in the electric circuit punya subject that about series connection, parallel connection. So dapatkan dia punya R parallel berapa total dia, and then barulah kita boleh buat pengiraan seterusnya. So R total is equal to Vn total square root of 4RT KTB. Okay, so tadi kita dapat square root of 4 times R total 14.29 kilo ohm multiplied with Boltzmann constant multiplied with temperature multiplied with the bandwidth. So we get 4.78 microvolt. Okay, 4.78 microvolt. Ini boleh cuba guna calculator. Hopefully you know about, hopefully you understand about this. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, saya akan teruskan. Kalau ada, boleh tanya. Okay. Okay, so we have seen about the, we have learned about the uncorrelated noise. So now we want to look into the correlated noise. Remember, correlated noise only present if there is correlated noise only present if there is a signal. Okay, kalau if there is no signal, that means there's no correlated noise. Okay, so this correlated noise is normally produced by nonlinear amplification and include nonlinear distortion such as harmonic and intermodulation distortion. Okay, so correlated noise ini kita boleh further divided into two categories. The first one is harmonic distortion. The second one is intermodulation distortion. Okay, so if you look into the first one, which is the harmonic distortion HD. So harmonic distortion is an unwanted harmonics of a signal produced through nonlinear amplification or nonlinear mixing. Harmonics are integer multipliers of the original signal. Okay, so maknanya kalau ada berlakunya nonlinear mixing, nonlinear mixing process. So maknanya ini melibatkan
mixing process ataupun di sini adalah non-linear amplification, yang mana terbitnya harmonik signal yang kecil. Macam mana bentuk harmonik itu sebenarnya? So kita akan lihat gambar ini gambar A yang atas ni. So we have the input signal, which is this one. So our input signal has a frequency of F1 and the voltage of V1. And through the non-linear amplifications, apa yang berlaku adalah selepas berlakunya non-linear amplification itu, maka akan terbitnya harmonik yang kecil adalah seperti di sini harmonik yang wujud pada 2F1, 3F1 dan 4F1 dengan voltage V2, V3 dan V4 dan seterusnya. Okay, so these are the harmonics produced due to the non-linear amplifications. Okay, so you see that the first one here is a fundamental frequency, and this is the second order harmonic, third order harmonic, and also the fourth order harmonics. And we're going to see about this. Okay, so you see that second order harmonic distortion. Okay, sila betulkan you punya nota. This is supposed to be HD. Second order harmonic distortion is the ratio of RMS amplitude of the second harmonic to the RMS amplitude of the fundamental. Okay, so that means a second order HD is equal to V2 divided with V1. Okay, and if you want to find it in terms of percentage, we need to multiply it with 100%. Okay, so kita boleh dapat dalam percent. Another one is a third order, is a ratio of third harmonic to the RMS amplitude. So that means this is third HD is equal to V3 over V1. And if you want to make it in terms of percentage, we just need to multiply it with 100%. And for the total harmonic distortion, kita akan lihat seterusnya. Dia adalah ratio of quadratic summation of the RMS values of all the harmonics divide with the fundamental voltage. Macam mana bentuknya? Okay. So untuk total harmonic distortion ada dinyatakan di sini total harmonic distortions in percentage, which is the V higher, V fundamental in quadratic summation, divide with V fundamental. Okay, and we multiplied with 100% if you want to make it in terms of percentage. Okay, so apakah itu V higher? So V higher is the quadratic summation of the harmonics only. Okay, so summation of V2, the second harmonics, the second harmonics voltage, quadratic square, plus V3 square plus until Vn, sehinggalah n order of harmonics. Kalau kita ada 10 harmonics, sehinggalah 10 order harmonics until V10. Okay, kalau kita ada banyak, kita kena tambahkan semua harmonics sahaja. Okay, and then what? Kita bahagikan dengan V fundamental. Okay, that means square root of V2 square plus V3 square plus until Vn square divide with V1. Okay, the fundamental voltage. Okay, the original voltage V1. And then we multiply with 100%. Okay, so ini ada dinyatakan dalam example seterusnya. Okay, so this is about the harmonic distortion. So kalau you lihat di sini apakah keyword daripada definition ini So kalau you lihat di sini bahawa untuk harmonic distortions, it is unwanted harmonics of a signal. Okay, maknanya dalam untuk input signal cuma ada satu input signal sahaja. Okay, due to the one input signal.
Manakala kalau kita lihat intermodulation distortion, okay, ID. So intermodulation distortion is generated of unwanted sum and unwanted difference frequency when two or more signals, okay, are amplified in a nonlinear device such as large signal amplifier. That means dia kena ada at least 2 input. Okay, barulah berlakunya intermodulation. Kalau ada satu input saja, dia adalah harmonic distortion. Okay, so the sum and difference frequencies are called as a cross product. Apa benda ni? So ini kita perlu lihat dalam gambar raja ini. Okay, gambar raja B. So you see that we have two inputs. So see, let's see picture B. Picture B for the intermodulation distortion. So we have two inputs. V1 and V2. So V1 is located at F1, V2 located at F2 frequency. So when it goes through the nonlinear amplification in an amplifier device, okay, what happened is that it's going to produce harmonics. Okay, so the harmonics can exist at the higher frequency and also at the lower side frequencies. Okay, so you see that here, kalau kita lihat pada outputnya, we're gonna have harmonics at the higher frequency, okay, which is V sum, okay, located at F1 plus F2. Dia terletak pada frekuensi F1 tambah F2, iaitu frekuensi yang tinggi. Kita panggil sebagai, ini adalah V summation, okay. Manakala untuk V difference adalah harmonik yang wujud pada frekuensi yang rendah. Dia terletak pada F1 minus F2. Yang mana F1 mestilah lebih besar daripada F2. Okay, so it is called as the V difference. So both V difference and V sum is what we call as the cross product. Okay, cross product adalah kedua-dua V difference and V sum. Okay, so macam mana kita nak kira cross product? Okay, how we want to calculate the cross product? So cross product parameters is defined as MF1 plus minus NF2, where F1 and F2 are fundamental frequencies. And remember, F1 must be more than F2. M and N is a positive integers between 1 and infinity. Okay, M dan N ini adalah satu positive integers dengan nilai 1 hingga antara 1 hingga infinity. Okay. Okay, so let's look into the example. Kita akan lihat example ini. So example 2.5, determine the second, third, and 12th harmonics of a 1 kHz repetitive wave. Okay. So ini soalan yang pertama hanya menentukan apakah determine the harmonics. Di manakah lokasi harmonik tersebut? Okay, untuk 1 kHz repetitive wave. Okay, which is where are the locations of the second, third, and 12th order harmonics in the frequency spectrum? Okay, di manakah lokasinya? So kalau kita lihat jawapannya di sini untuk second order harmonics, kita baru cerita harmonic saja, kita belum cerita harmonic distortion. We are trying to find the location of harmonic within the frequency spectrum. Okay, kita cuma nak tahu di manakah lokasi harmonik dalam frekuensi spektrum itu. Okay, untuk second, third, 12. Terpulang kalau you nak cari 10 pun boleh juga. 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pun boleh. So dia sebut di sini second, third, and 12. Okay, so the location, the frequency, the frequency location of second order harmonic is located at 2 times the fundamental frequency. Remember, our fundamental frequency as given in the question is 1 kilohertz. Okay, so 2 times 1 kilohertz, so we get 2 kilohertz. This is the location of second order harmonic. The third order harmonic is located at 3 times fundamental frequency, which is 3 kilohertz.
and the 12th harmonics is located at 12 kilohertz. Okay, so now we know the location, the frequency location of the harmonics. Okay, and the second question said that find the percent second order, third order, and total harmonic distortion for a fundamental frequency of with an amplitude of 8 volt RMS for fundamental V1. This is V1, and second order harmonic amplitude is 0.2. This is V2, and this is V3 for the third order harmonic. Okay, so soalan ini dia tanya berapakah second order, third order dan juga total harmonic distortion. Okay, you see that the question only asks second and third order only, and the question does not ask about 12 order harmonics. Okay, maknanya soalan A dan B dia sebenarnya tidak nak kata dia berkait, tidak juga kerana dia cuma tanya sehingga third order sahaja. Okay, kalau nak cari up to 12, you can try on your own, try up to 12. So for this question B, dia cuma tanya sehingga third order sahaja. Okay, so macam mana nak kira? So the first one, we find the second order harmonic is equal to V2 over V1 multiplied with 100%. So V2 is given in the question at the amplitude of the second order is 0.2 volt. Divide with 8 volt fundamental multiplied with 100%, so we get 2.5%. Third order harmonic distortion is equal to V3 over V1 times 100%. So the amplitude of the third order harmonic is 0.1 volt. Divide with 8 volt fundamental, multiply 100%, so we get 1.25%. Then the question asks how much is the total harmonic distortion. So total harmonic distortion, remember we need to find the V quadratic summation. Okay, quadratic summation of V2 square plus V3 square. Okay, 0.2 squared plus 0.1 square, divide with the V fundamental 8 volt, multiplied with 100%, so we get the total harmonic distortion as 2.785%. Okay, so this is about the total harmonic distortion. Okay. So ini kalau ada soalan sila tanya. Okay, kalau ada soalan please ask question. You are most welcome to ask question. Okay. So kalau tidak ada soalan, saya akan pergi kepada example seterusnya. So class, please make sure you try using your calculator now. Okay, try use your calculator now and check the answer. Can I get the same answer or not? Okay, can I get the same answer or not? Okay, you should try yourself. Okay, so the next example is example 2.6. Example 2.6 for a non-linear amplifier with two input frequencies. Okay, so now we have for this example 2.6, this example involves two input frequencies. Ada dua input. Tadi ada satu saja. So you see that two input frequencies, which is located at 3 kHz and 8 kHz. So ada dua input, satu pada 3 kHz, satu lagi pada 8 kHz. Okay. So the first question asks, determine the location of the harmonics for each of the frequencies, for each of the input. Okay, maknanya setiap input ini akan menghasilkan harmonicsnya sendiri. Akan ada harmonics disebabkan oleh frekuensi tersebut. Macam mana nak tahu? Again, we repeat the same process as previous. We just want to know the location of the harmonics. Okay, so you see that here for the first one. Okay, for the frequency 3 kHz. Okay, for 3 kHz,
The first harmonic, which is the fundamental. So this is not supposed to be the, ini dikira first. First ni sebenarnya adalah fundamental sebenarnya. So the fundamental is located at 3 kilohertz given in the question. Okay, given in the question. The second order harmonic located at 2 times F original, F fundamental. So 2 times 3 we get 6. Okay. And the third order harmonic located at 3 times fundamental frequency, 9 kilohertz. Okay. And what about the second input? The second input frequency also has the harmonic. So the first harmonic is the fundamental frequency, 8 kilohertz. Okay, 8 kilohertz. The second order harmonic located at 2 times the fundamental frequency. So 2 times 8. So we get 16 kilohertz. Okay. And then the third order harmonics located at 3 times the original frequency. So we get 3 times 8. Okay. So we get 24 kilohertz. Okay. And then what? The next question asks you to find the cross product frequencies for values of M and N, 1 and 2. Okay, so M and N is 1 and 2. Apa maksud dia? So this is quite confusing. So sebenarnya maksud dia di sini adalah M boleh jadi 1 dan juga 2. N boleh juga 1 dan 2. Okay. So how to find the cross product? Okay, maknanya ada dua value M, ada dua value N. Okay, so we're gonna see what the cross product. Okay, so if we have these two values for each of the parameter, that means we're gonna have 4 combination. Kalau kamu lihat, kita akan ada 4 combination disebabkan oleh nilai ini, disebabkan oleh perkara ini. So if you see that here, we can do a table. For example, if M equal to 1, N equal to 1. So what is the cross product? Remember, the cross product is equal to MF1 plus minus NF2. Okay, so that means MF1 is 1 times 8 is equal to 8. 3 times 1 times 3 is equal to 3. So 8 plus minus 3. So we're going to get 5 kilohertz at the lower frequency. 8 tolak 3 dapat 5. 8 tambah 3 dapat 11 at the upper bound frequency. And for the second combination, M equal to 1 and equal to 2. Okay, so what we can do is that 1 times 8 plus minus 2 times 3, we get 6. Okay, so therefore 8 minus 6 is equal to 2 kilohertz. 8 plus 6 is 14 kilohertz. Okay, and then for the third combination, M equal to 2, N equal to 1, so we get 16 plus minus 3. Okay, so 16 minus 3, we get 13. 16 plus 3, we get 19 kilohertz. Okay, so the fourth combination is M equal to 2, N equal to 2, so we get 16. Okay, so 2 times 8 plus minus 2 times 3, so we get 16 plus minus 6. So therefore, we're going to get the cross product located at V minus. V difference is 10 kilohertz. V sum is 22 kilohertz. So remember, kita akan produce V difference located at these frequencies. V sum located at these frequencies. Remember, kita ada V difference and also V sum. Okay. Kalau kamu lihat tadi dalam gambar tadi, V sum and V difference, this one. So these are the location of the cross product. Okay.
So for your information, this question also have been asked in the previous semester's test. A long time ago, kita pernah tanya soalan ini. Okay, we have asked this kind of question. Okay, so do you have any question to ask about this example? Ada soalan tak nak tanya? Kalau ada, silakan. Kalau tak ada, saya akan move to the next. Move to the next slide. Okay. Professor. Yes, silakan. Could you go back one slide before this one? This one? Yeah, to the question. For this question B, when it says the M and N of 1 and 2, does it differ where which can you move to the front slide? Yeah, does it differ to which harmonic position when it says 1 and 2, or does it not matter which what question does it say? Okay. So dia sebenarnya macam ni sebab if kita ikut gambar yang ni we see from this picture actually So let's maybe I need to redraw again the picture wait So you ask, is it you ask about these harmonics, is it these harmonics and also the V sum and V difference, is it? Yeah. Apa beza harmonic ini dengan V sum and V difference? Okay. So when intermodulation happens, remember that intermodulation happens when we have at least two input. So we can have more than two actually for the inputs. So our input is located at F1 and F2. So this is the amplitude is V1 and V2. So this is the input. And these two inputs, so kalau kita lukis contoh, kita ada satu sistem, akan ada dua input lah. Okay, akan ada dua input, V1 and V2 lah. And then the output gonna produce the cross product. Okay, so when this when these two inputs are put inside the nonlinear device, what happens is that it's going to produce a intermodulation distortion. So when it happens, so when we draw the frequency spectrum F, okay, so intermodulation distortions actually produce the V sum and V difference. Tadi kita lihat dia ada tadi ada, kalau kita lihat gambar tadi which is this one so the input signal F1 and F2 so we have the this input signal located at F1 and F2. Okay, so this is a V1 and V2. So we're gonna have one cross product. The upper the V sum is located at the high frequency. Okay, which is the sorry. So this cross product produce V sum and V difference. So maknanya akan ada V sum summation kita panggil sebagai V sum. Dia dipanggil sebagai V sum means that dia adalah harmonik yang terletak pada frekuensi F1 plus F2. And the other one is V difference. Okay, V difference located at F1 minus F2. Okay, so this is V difference. So the word difference means that the difference in terms of frequencies. Okay, difference between two input frequencies. So maknanya tadi you tanya, maknanya ini dua perkara yang perlu ada. Dua V sum and V difference must have in the intermodulation distortion. And we're gonna have another harmonics. Okay, which is what we call as a second order, third order, and so on. Disebabkan oleh non-linear device ini, sebenarnya kita ada juga beberapa harmonics. Harmonics kecil. Not only two actually. There are a few sets of harmonics. Second order, third order, and so on. Yang mana harmonics ini dia punya nilai adalah sangat kecil compare to the V sum and V difference.
Okay, so actually there's another harmonics, small harmonics. But the significant one is the V difference and also the V sum. Okay, itu sebabnya tadi kita cari yang second order, third order, and 12th order. So dia ada banyak sebenarnya, yang kecil-kecil tu ada banyak. Okay, but the significant one is the V sum and also the V different. And kalau kita ada lagi banyak input, lagi banyak dia punya ni pair of V sum and V difference. Boleh Am I answering your question? Saya jawab soalan tak? Yes, understood. Okay. Understood. Okay. So dalam nota ini dia cuma terangkan dua bahagian saja yang ini dia terangkan cuma V sum and V difference. So sebenarnya kalau kita lihat dalam theoretical konsep yang sebenar, dia ada lagi harmonik kecil di sekitarnya. Yang mana harmonik kecil ini dia nilai dia sangat kecil dan is insignificant compared to the V sum and V difference. Okay. Ada lagi soalan? Siapa lagi nak tanya soalan? Tak ada So kalau tak ada soalan, if there's no other question, I will move to the next topic. Saya akan teruskan kepada topik yang seterusnya. Again, kalau ada soalan, you're most welcome to ask question. No problem. Okay. Saya suka pelajar bertanya soalan. You tak faham, tanya. Kalau perlu ulang, tak ada masalah. Okay. So again kelas macam biasalah kalau dalam kelas kalau kelas fizikal biasanya saya beritahu pelajar kita jangan stres dalam kelas. Kalau you penat, you boleh keluar sekejap, beli teh tarik ke, you nak makan sekejap kat luar pun boleh. Tapi kita puasa sekarang ni So biasanya kalau di luar bulan puasa, saya kata dengan pelajar, kalau you penat, you keluar sekejap, boleh you minum teh tarik ke apa, beli dekat kafe kat luar, and then you come back to the class. So tak ada, so santai kelas saya boleh masuk dan keluar, tidak ada masalah. Sama juga dalam ni lah, dalam online ni pun kadang-kadang kita penat, you nak bergerak ke toilet ke, you nak ke mana-mana, it's up to you You nak tertidur sekejap pun tidak ada masalah, saya tak marah. Okay. So, okay, saya teruskan So, kita santai-santai kita santai-santai. Maksudnya sambil, yelah, kalau ada soalan ditanya, kalau tak ada saya teruskan macam biasa. Okay, so the next topic is signal to noise ratio. So this is the most important parameter, especially for the analog system. Okay, iaitu signal to noise ratio. So signal to noise ratio is the ratio of signal power divided with the noise power. So what is signal power? Signal power adalah signal yang kita hantar daripada transmitter kepada receiver. That is the signal power, which is our signal. And the noise power is the signal that disturbs our transmitted signal. Okay, signal yang mengganggu. Okay, so therefore signal to noise ratio is the ratio of signal power over noise power. So ideally we want the signal power to be much higher compared to the noise power. Okay, so if the SNR value is high, that means the quality of the transmitted signal would be better. Lagi tinggi SNR, lagi bagus. Okay. Ideally, we want to achieve SNR as high as possible, setinggi yang mungkin. Okay, so SNR biasanya kita buat dalam sebutan power, biasanya. Okay, dan SNR kalau you lihat dia adalah satu parameter tanpa unit. Dia adalah nisbah, is a ratio of power. So power divided with power, you're gonna produce unitless parameters. Okay, so this is actually no unit It's a unitless parameter. Dia tidak ada unit, dia hanyalah nisbah. Okay. Manakala kalau kita buat dalam sebutan decibel, remember
a unitless parameter, if we convert into decibel, we're going to produce dB. Okay, so 10 log of signal to noise ratio, okay, we're going to produce 10 log PS over PN. Okay, so ini dalam sebutan decibel. So, macam mana kalau kita buat dalam sebutan voltage? Okay, sebab SNR kebiasaannya adalah dalam sebutan power. Okay, so if you want to change in, if you want to calculate SNR in terms of voltage, it's going to be slightly different. Okay, it's going to be slightly different. It's going to be 20 log of Vs over Vn. Kenapa macam ni? Okay, dari mana datangnya 20? Again, this 20 is not a magic number. Okay, dia bukanlah magic number. So tadi, remember the power yang kita pernah, persamaan power adalah V square over R. This is based on the Ohm's law, V square over R. This is a RMS. Kalau kita menggunakan V peak, if you use a V peak square, divide with 2R. So regardless of which one you use, it doesn't matter. Okay, so for example, if you use a RMS voltage, for example, so VRMS over R, so you see that this is a VS RMS square over 2R, divide with VN RMS square over 2R. Sorry, over R, silap. Over R. So you see that divide over R, so this resistance can be cancelled out. Okay, we can cancel out this one. And it becomes a Vs square over Vn square. Okay, Vs square over Vn square seperti ini. Okay, dan disebabkan oleh square ini boleh dibawa ke depan. So dia jadi 20 log Vs over Vn. Okay, so that means 20 here is not a magic number. It is based on the square value. Okay. Okay, let's do the example. Ini banyak example, so menarik sikit. So we have many examples. Later, I will try to show you the previous semester's test question. Okay, so let's see here, example 2.7. Example 2.7, for an amplifier with an output signal power is 10 watt and output noise power is 0.01 watt. Determine the signal to noise ratio. Okay, so kalau you lihat di sini ada satu sistem. Okay, so sini adalah input, di sini adalah output. Okay, so di bahagian output ini disebutkan di sini bahawa adanya PS, P output signal, PS, P signal, saya letak O lah, output. And we also have N, PN, PN of output. So dia suruh cari berapakah nilai SNR pada output ini. How much is the SNR at the output? Okay, so diberikan noise power, signal power adalah 10 watt. This is 10 watt. This is 0.01 watt. Okay, so therefore the SNR, signal to noise ratio, is 10 over 0.01 watt. So we get 1000. And then dalam sebutan decibel, 10 log 1000, so we get 30 dB. Okay, 30 decibel. And remember class, you tak perlu tulis pun unitless ni. Tak perlu pun. You tak perlu tulis unit lah maknanya. Okay. Maksud saya perkataan unitless ini tidak perlu ditulis dalam exam. Kita faham kalau 1000, dia adalah 1000 tanpa unit. Okay. So maksud saya kalau tulis unitless ni
dia agak lucu sedikit lah. Kita faham, memang kita faham kalau 1000 dengan 1000 watt. This is two different things. 1000 and 1000 watt. So this is two different things. This is a value without a unit. This is a value with unit. Okay. So becomes 30 decibel. Okay. And then what? Example 2.8. For an amplifier with an output signal 4 volt and output noise voltage 0.05 volt and an input and output resistance of 50 ohm. Determine the signal to noise ratio. So now you are given in terms of voltage. Okay, you are given in terms of voltage. So as I mentioned earlier that SNR normally we use a power ratio. So we need to do a ratio of powers, a signal power to the noise power. So that's why we need to convert into signal power, Vs square, and divide with Vn square. This one Vn square. Okay, so kita kena jadikan dia dalam sebutan power. So that means R can be cancelled out sebab R di sini adalah sama 50 ohm and 50 ohm, so we can cancel out. So that means 4 square over 0.05 square. So we get 640,000. Okay, 640,000 for the SNR. Dan dalam decibel 10 log 640,000, so we get 58 dB. Okay, kita dapat 58 decibel. So nampak apa tujuan kita tukar kepada decibel? What's the purpose of decibel? So you see that the good thing is for a large value like this, we can change into a small value like this if we convert into decibel. So kalau nilainya menjadi ini seperti ini, maka mudah untuk kita buat calculation. Okay, that's one of the reason why we need to convert into decibel. Okay, one of the reason is to make it easy for us to do the calculation. Okay. Ini dia. Ini penting ni. So this is one of the most important topics. Okay. So ini you kena celik sikit. Can I get your response? Are you still there? Can someone respond? Ada. Okay, good. Okay, yang ini kalau boleh jangan tertidur yang ni. Kalau tadi tertidur tak apa. Yang ini kalau boleh jangan tertidur. So ini sila bangun siapa yang terlelap sekejap tu Okay. Because this is very important So ini memang confirm akan keluar for sure. Akan keluar dalam test dan juga final. Dan even dalam you punya project dalam projek pun ada dinyatakan tentang perkara ini. Okay. So saya nak terangkan. Okay, so this is about the input, the noise factor. So the noise factor F is equal to input signal to noise ratio over output signal to noise ratio. That means this is SNR input divide with SNR output. Macam mana boleh ada dua SNR? How come it can become like this? So macam saya sebutkan tadi kelas, kalau kita ada satu sistem okay, kita ada input dan kita ada output. Remember that we're gonna have input power and we're gonna have output power. And because of this, similar with the noise, so we're gonna have what we call PN in, PN in, and also P noise of output. Noise pun sama akan ada input dan juga output. So kalau kita divide so therefore SNR input, okay, SNR input is equal to
P in divided with power of noise in the input. Okay, power of noise in the input. And for the SNRO, okay, SNRO is equal to P out divided with PN at the output. So maknanya ada dua SNR. So SNR in, over here we're going to produce SNR input. Over here we're going to produce SNR O output. Okay, so that means noise factor is SNR input divided with SNR output. Okay, so SNR is a unitless parameter divided with another unitless parameter. So you're going to produce a ratio which is without unit. And when we want to find the noise figure and F is the decibel value of noise factor. That means 10 log, okay, 10 log of noise factor. Okay, this is the noise factor. Okay, 10 log noise factor, you're going to produce noise figure. Okay, so for a perfect noiseless circuit, F equal to 1 and F equal to 0. So you see that this statement, if the output is equal to the input, okay, if the SNR output equal to the SNR input, that means F equal to 1. So this is what we call as a perfect system. Okay, perfect system, noiseless, tidak ada noise. Okay, yang mana NF adalah kosong. So you see that ideally, we want the noise factor to be minimum towards 1. Okay, kita sebolehnya ingin noise factor itu sekecil yang mungkin menuju ke nilai 1. Sebab 1 adalah ideal case. F equal to 1 is the ideal case. So therefore, we want in the real world scenario, F equal to 1 is, I can say, is an impossible value to achieve in the practical system in the real world. So therefore, we want the noise factor to be as minimum as possible towards 1. Okay, dia menuju nilai 1. Okay, so kalau F equal to 1, that means the noise factor 10 log 1. So 10 log 1, you're going to get 0 dB. Okay. So di sini diterangkan for this slide, it shows about the difference between the ideal case and also the non-ideal case. Okay. So macam mana bentuk ideal and non-ideal? So kita kena lihat gambar ini dulu sebenarnya. So gambar di atas, gambar A, the picture A shows the ideal case. Okay, what is the ideal case? So ideal case is where the device, okay, the device does not produce internal noise. Okay, device ini tidak menghasilkan internal noise. Maknanya noise cuma berlaku daripada luar. Okay, noise cuma berlaku daripada luar sahaja. Okay, so you see that here in the input side, we're going to have signal power and noise power. So jangan confuse dia pakai S dengan N. So no problem. So we're going to have input signal power. We're going to have input noise power. And this amplifier has a gain of AP. Okay, dia punya gain adalah A. Okay, so what happened? So when it goes through the system, both the signal and the power, the signal power and also the noise power will be amplified. Okay, apabila kedua-dua ini masuk ke dalam sistem, of course, dengan noise sekali pun dia akan gandakan sekali. Bukan hanya signal, noise juga akan digandakan. Okay, so therefore the output S out would be AP SI. Okay, gain multiplied with the input signal. Manakala untuk output output noise power adalah bersamaan dengan gain multiplied with
multiplied with the input noise power, AP and I. Okay, so input ini akan digandakan dengan faktor gain A. Okay, as I mentioned earlier in previous chapter, some other literature books dia menggunakan simbol G for the gain, but in the Wayne Thomas's book dia menggunakan simbol A for gain and also for the attenuation as stated in chapter 1. Okay, so you see that pada akhirnya kita akan dapat ratio SI over NI, similar with the input. Okay, so inilah yang dikatakan bahawa SNRI equal to SNRO. Input SNR sama dengan output SNR, yang mana dia akan menghasilkan F bersamaan dengan 1 and F bersamaan dengan 0. 10 log 1 you akan dapat 0. Okay, 10 log 1 you're going to get 0 dB. Okay, so this is the ideal case. Okay, so if you see a non-ideal case for picture B, tengok picture B untuk case non-ideal. Macam mana bentuk non-ideal? So non-ideal, you're going to see the difference is this one. The device, in this case is amplifier, produce internal noise, what we call as ND. So this device produce additional noise, which is the internal noise. So this internal noise normally produced due to the temperature difference. Biasanya diwujud disebabkan oleh faktor suhu, biasanya. Okay, kerana suhu dalam device itu lebih besar berbanding dengan suhu di luar. Kadang-kadang macam tu sebab device, contoh kalau komputer kita ni kadang-kadang kalau kita switch on dia akan jadi panas. Betul so the device is hot, for example, dia menghasilkan additional noise. So maknanya kita ada noise daripada luar, noise from the outside and noise from the internal system. Okay, so what happened now? So if you see from here, we're going to have input signal power and also input noise power. Then this amplifier has a gain of AP and it produces additional noise. So what happened at the output? So the output, if you see from here, S out, okay, S out is equal to gain multiplied with input signal power, APSI. And then for the noise power is equal to AP gain multiplied with input noise power plus, okay, plus with internally generated noise, ND. Okay, nah ini cara kira dia lah. Dia tak darabkan dengan AP yang ni So this is the internally generated noise by the amplifier. So you see that what happened is that the output, okay, the S output, sorry, SNR output, SNR output gonna be less than SNR input. SNRO lebih kecil daripada SNRI. Kenapa macam tu? Sebab dia dibahagikan dengan denominator yang lebih besar di sini. So you're going to see later that SNRO less than SNRI. Okay, so this is a non-ideal case where the system, okay, the device produce internally generated noise. Okay, so dalam case ini kamu akan lihat nanti bahawa F is larger than 1. Okay, and also that means an F is larger than 0 dB. Okay. Ini dia.
So this is the thing that gonna come out in the exam about the Friis formula. Okay, Friis formula. So Friis formula is used to calculate the noise factor. Okay, it is used to calculate the noise factor for cascaded systems. So contoh kalau you ada amplifiers, ada 3 amplifier, you nak sambungkan secara cascaded atau secara series. Okay, if we cascade 3 amplifiers in series like this, so we're gonna arrange in series like this. Ada 3 amplifier, for example. So the amplifier has the input and also has the output, and each amplifier has the gain. Okay, it has a gain. Each amplifier has its own gain, and each amplifier has its own noise factor. Okay, so adalah parameter-parameter untuk amplifier. Biasanya untuk amplifier kita akan berikan dalam sebutan gain dan juga dalam sebutan temperature. Okay, maknanya ada untuk amplifier 1 dia punya gain berapa, dia punya temperature berapa. Okay, amplifier 2 berapa, amplifier 3 berapa. So normally we do like that in the exam. Okay, so now the issue is how can we find the total noise factor produced by the cascaded system? Macam mana? Adakah kita nak kira satu persatu, which is very tedious works, or we can calculate using a simple equations? Okay, so this is the equations to calculate the cascaded amplifiers, to calculate the noise factor. Okay, so you see that here, F total is equal to F1. F1 is the noise factor due to the first amplifier, plus F2 is the noise factor due to the second amplifier, minus 1 divide with the gain from the first amplifier, plus noise factor due to the third amplifier divide with, minus 1 divide with the total gains from the previous amplifiers. So previously we have amplifier 1 and 2, so we multiplied A1 and A2. So this is the total gain from the previous amplifiers. And then plus, if we have the fourth amplifier, we need to plus until the end. So that's why Fn minus 1 divide with A1, A2, A3 for until An minus 1. Okay, so kalau ada banyak kita teruskan sehingga F noise factor yang terakhir, sehingga amplifier yang terakhir. Okay, so dalam exam kita akan berikan equation ini. Okay, so perhatikan dalam equation ini apa yang kita boleh simpulkan kalau you lihat bahawa nilai di sini adalah absolute value. Okay, semua nilai dalam semua parameter dalam persamaan ini adalah absolute value, bukan dalam sebutan decibel. So berhati-hati. Okay, remember that all of these parameters inside the equation are using the absolute value. Don't put decibel value inside the equation. Jangan letak decibel value dalam equation ini. Okay, kalau ada decibel value, maka jawapan kamu adalah salah. Okay, remember class, especially for the gain, yang mana gain ni kadang-kadang kita bagi dalam sebutan decibel. So pelajar dia masukkan juga nilai decibel tu tanpa menukarnya. Kalau diberi dalam decibel, you kena buat anti-log. Okay, jika diberikan dalam decibel untuk gain, for example, you need to change it into unitless parameter. So you need to anti-log the values of decibel.
Okay, remember that. Ini kesilapan yang selalu berlaku setiap semester. Pelajar dia main sumbat je nilai desibel ke dalam equation ini. So jawapannya adalah salah. Okay, nanti kita akan tengok contoh. Okay. So ini macam saya terangkan tadi, saya sudah terangkan, and remember there's a notification remarks over here. Change unit of all noise factors and power gains from dB to unitless before insert into the freeze formula. So this is very, very important. Okay, all the parameters inside the freeze formula must be a unitless parameter. Yeah, okay. Don't put decibel values. So let's do the example. Sorry, saya anjakkan sikit masa, nanti kita rehat sekejap. Ini ada berapa lagi sikit. So example 2.9. Okay, example 2.9. Kalau kita lihat, the input signal to a telecommunication receiver consists of 100 micro of signal power and 1 microwatt of noise power. Okay, so maknanya ini adalah receiver. So kalau kita buat receiver, so kalau dapat soalan macam ni, you kena lukislah. Yang senang itu cadangan saya lah. So kalau kita nak bermain dengan ayat ni, kita tak dapat nak gambarkan macam mana bentuknya. Okay, dia seolah-olah macam ni lah. Okay, so the receiver consists of 100 microwatt of received power and 1 microwatt of noise power. So maknanya dia punya SI, okay, input signal bersamaan dengan 100 microwatt. Kecil ya. And then dia punya input noise power NI sama dengan, so jangan confuse, tadi saya buat sebutan PN, sekarang saya buat sebutan N. So doesn't matter, jangan confuse So and noise power, input noise power di sini adalah 1 microwatt. Okay, and then what? The receiver contributes an additional 80 microwatt. So maknanya dia ada noise tambahan iaitu 80 microwatt. Okay. Dan apa lagi? It has a power gain of 20 dB. So dia ada A bersamaan dengan 20 dB. Okay. Compute the input SNR, output SNR, and the receiver noise figure. So ada 3 soalan yang dia tanya. Okay. The first one, input SNR. Input SNR is equal to SI over NI. So input signal power 100 micro dibagikan dengan 1 micro of noise. So we get 100. Okay. And if you want to find in terms of decibel, so 10 log 100. So we get 20 decibel for the input SNR. Okay. What about the output SNR? Okay. Output SNR di sini So output SNR kalau you lihat, kita tak tahu berapa kita tak tahu berapa S out dengan N out. So we don't know how much is S out, okay, and we don't know how much is N out. Kita tak tahu. So we need to find it, okay, so that we can find the output SNR. So N out, saya lebih suka cari yang ni dulu S out lebih mudah So S out is equal to gain multiplied with input signal power. So the gain is given as 100. So remember that 20 dB of gain. Remember A equal to 20 dB, which is anti-log of 10 minus 2. So we get so anti-log of anti-log of 2. Yeah. So saya kena bahagikan dengan 10 dulu, barulah saya buat anti-log. Okay, so 10 power of 2, so this is 100. Okay, itu sebabnya di sini adalah gain multiplied with the input signal power. So we get the output signal power. Okay,
What about the output noise? Output noise adalah bersamaan dengan internal noise, ND, plus gain multiplied with the input noise. So 80 microwatt from the internal noise plus APNI. So this is the gain multiplied with the input noise. Okay, input noise power. So how much? So we get 1.8 times 10 power of minus 4 watt. Okay, so now we get S out, we get the N out. So therefore, we can calculate the output SNR. So output SNR is equal to S out divided with N out. So we get 1 times 10 power of minus 2 divided with 1.8 times 10 power of minus 4. So we get 55.56. Okay, ini tak perlu tulis pun tak apa sebenarnya. Kita fahamlah 55.56 tanpa unit. Okay, so output SNR is equal to 10 log. Ini kalau dalam sebutan decibel. So 10 log 55.56. So we get 17.45 dB. Okay, so selesai mencari output SNR. So we can find how much is the F values and also the NF values. Okay, so therefore, if you see from here, the noise figure, okay, the noise figure is 10 log of F. Okay, so 10 log of input SNR over output SNR. So 10 log 100. Okay, 100 is from here, 100. Okay, divide with output SNR, this one, 55.56. Okay, 55.56. So 10 log of this, so 10 log of noise factor, so we get 2.55 dB. Okay, 2.55 dB. So ini ada soalan tak? Do you have questions about this? If you have question, please ask now. If not, I will proceed with the next question. Okay. So dalam example ini, kalau you lihat, dia cuma ada satu device sahaja. It consists of only one single receiver only. Okay. This is not the cascaded. So we're going to see the cascaded example later after this. Okay. Remember, each device is going to produce an input SNR and also the output SNR. From there, we can find the noise factor and then we can find the noise figure. Okay. Okay, kalau tidak ada example, kita boleh lihat another, kalau tidak ada soalan, kita boleh lihat another example. Okay. So example 2.10. Okay, example 2.10 for a non-ideal amplifier and the following parameters. Ini pun kita pernah tanya dalam previous test, previous semester's test a long time ago, yang mana kita bagi soalan tu exactly the same as in these notes. Okay, so jangan terkejut kalau dalam test nanti kita bagi soalan yang sama tepat macam dalam nota. Okay, kita pernah buat seperti itu, okay. Yang mana hasilnya adalah ramai pelajar boleh buat dan ramai juga yang tak boleh buat. Itu pun saya pelik kenapa. Okay. So this is it, example 2.10. So you see that as for a non-ideal amplifier and the following parameters. So you are given the SI, okay, input signal power, this is SI, this is NI, you are given A, you are given the ND. Okay, so we can find all the parameters. The first one is the input SNR in decibel, and then output SNR, and then the noise factor and noise figure. Okay, so input SNR is easy, SI over NI, so signal power over noise power, so we get 1 times 10 power of 8.
And if you want to find in terms of decibel, 10 log of SNR, so we get 80 dB. Okay, 80 dB. And then what? The second question asks you to find the output SNR. Berapakah output SNR? Untuk mencari output SNR, first of all, you need to know how much is S out. How much is N out? Okay. So we need to find the input signal power. So saya lompat ke sini sekejap. So S out is equal to gain multiplied with the input signal power. 1 million. Kalau you lihat gain dia 1 juta besar. So 1 million times input signal power. So we're gonna get 2 times 10 power of minus 4. Then we can find the N out is equal to ND plus APNI. So this is the internal noise power plus gain multiplied with input noise. So we get 8 times 10 power of minus 12 watt. So from here, we can find the output SNR. Output SNR is equal to S out over N out. Okay, yang ini So S out over N out, and then we can do the decibel value 10 log of S out over N out. So we get 74 decibel. Ini boleh cuba guna calculator. Please try use your calculator. So you're going to find that the value is not exactly 74. So dalam exam, kamu jangan bundarkan seperti yang dalam nota. Okay. Dia mungkin ada beberapa titik perpuluhan. Okay. So if you ask me, the best answer would be if you produce up to 3 decimal point. Okay. Sehingga 3 titik perpuluhan. X dot X, for example. Ataupun 4 titik perpuluhan pun bagus. Okay, jangan hanya satu value saja tanpa titik perpuluhan. Okay, so maknanya jawapan dalam nota ni dia simplified untuk memudahkan pelajar faham. Sebenarnya dia ada perpuluhan. Boleh cuba. And then what? The next question asks you to find the noise factor and noise figure. So find F and find the NF. So noise factor is equal to SNRI. Okay, SNRI. This is SNR input and also SNR output. Okay, so SNR input is how much is this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so this is a 1 times 10 power of 8 from the previous answer. From the previous answers, this one. Okay, divide with 2.5 million. 25 million. 25 million. 25 million ni daripada mana? Which is from here. Okay, from here. Around 25 million this one. So kalau you kira, you akan dapat 25 juta. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 million. Okay, that means 25 times 10 power of 6. So therefore, you're gonna get the answer is 4. Okay, ini boleh cuba. Cuba guna calculator, please. Open your calculator and try to calculate. And then once you get the noise factor, you can find the noise figure. So noise figure is 10 log 4. 10 log 4. So 10 log 4 is equal to 6.02 decibel. Nampak 10 log 4 ni sama dengan 6.02 decibel. Ni boleh cuba. Kalau you guna calculator, 10 log 4 sama dengan 6.020599. So dia boleh buat 6.021. So you boleh buat 6.021. So dapat 3 titik perpuluhan 3 decimal point. That's my suggestion so that you can produce a more precise answer. Okay. Ini ada soalan atau tidak? You have questions, you can ask. Otherwise, I will move to the next example. So the next example, I think, is about the cascaded system. This one.
Okay. So again, this is a easy example about cascaded. So there are 3 cascaded amplifier stages, each with noise figure 3 dB. Okay, that means each amplifier has a noise figure of 3 dB and power gains of 10 dB. So maknanya semua amplifier mempunyai parameter yang sama. So dalam kes ini saya cadang you lukis . So you see that the first amplifier and then the second amplifier, and then the third amplifier. Okay. So say that the noise figure. So the noise figure, so it has a and the power gain. So that means the gain is equal, A1 is equal to 10 dB. So NF1 is equal to 3 dB. Okay. So A2 is equal to 10 dB, same, dia sama. NF3 is equal to 3 dB. Similar with this one, A3 is equal to 10 dB. NF3 is equal to 3 dB. Okay. And then what? So what? So the question asks you to determine the total noise figure. Find the NF total. So in order to find the NF total, first of all, you need to find the F total. Once you dapat F total, barulah you boleh cari NF total. Okay. Macam mana nak cari F total? F total you boleh cari menggunakan Friis equation. Yang tadi Friis equation. Boleh menggunakan Friis equations. Okay. So untuk membuat Friis equations, untuk mengira Friis equations, kita perlu tahu dalam sebutan F dan juga A dalam sebutan unitless. Sedangkan kita diberikan dalam sebutan decibel. So that means we need to change the gains and also the noise figure to become the F values. So kalau you lihat yang pertama, A1 sama dengan A2 sama dengan A3. So kalau kita nak buat dalam sebutan unitless, kita kena buat anti-log. Okay. Mula-mula you kena bahagi 10 dan you buat anti-log of 1. Cuba So dia sebenarnya gini 10 log 10 bersamaan dengan 10 dB. Okay. So maknanya kalau saya nak cari anti-log, okay, maknanya saya nak buat anti-log adalah 10 log X sama dengan 10 dB 10 log X adalah 10 dB. So log X bersamaan dengan 1. X bersamaan dengan anti-log of 1, 10 power of 1, so I get 10. Okay. So this is 10 for the gains. What about the noise factor? Sama juga noise factor anti-log of 3 dB. Macam mana nak anti-log of 3 dB? So therefore, kalau you lihat F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sebab semuanya sama 3 dB, 3 dB, 3 dB So anti-log of 3 dB, okay, anti-log of 0.3. So you kena buat anti-log shift log 0.3. Kenapa 0.3? Saya kena bahagikan dengan 10 terlebih dahulu. Okay, because 10 log X is equal to 3 dB. Okay, so 10 log X equal to 3 dB. So therefore, if I want to find X is equal to anti-log of 0.3. So I get 1.995. So dalam sini dia letak 2. Okay. So dalam exam saya cadangkan you letak 1.995. Lebih tepat. Okay. So once you know F, once you know the A value, then you can put inside the Friis equations. So the Friis equation say that total is equal to F1 plus F2 minus 1 plus F3 minus 1. So we can put here the values F equal to 2
F1 2 plus F2 minus 1 divide with the gain of the first amplifier plus F3 minus 1 divide with the total gain of the previous amplifiers. So A1 multiplied with A2. Okay, so you get 2.11 total. Okay, once you get the total, then you can find the total noise figure. So total noise figure is 10 log 2.11 equal to 3.24 decibel. Boleh faham tak ni? Can I get your response? Siapa ada kat situ? Aiman ke? Boleh. Semua boleh faham Shailesh, Hari, semua faham Are you still there? Yang lain? Ada, Doktor. Ada Okay. Saya risau korang dah tertidur pula. Harap tidak tertidur So ni bila dah masuk pengiraan dia seronok sikit lah. Daripada yang teori-teori tadi mungkin korang ngantuk sikit ni. Bila kira-kira ni kita seronok sikit lah. So kita guna calculator So nanti akan ada example lagi saya akan tunjuk Ini cuma sebahagian. So nanti you punya project task yang pertama adalah cascaded amplifiers. Yang mana nanti you akan kira lah. So nanti dalam kalau you lihat dalam tu nanti you perlu membuat perubahan pada susunan amplifier itu, macam mana cara kita nak menghasilkan total noise factor yang rendah. Okay, nanti kita akan lihat. And then equivalent noise temperature. So equivalent noise temperature is the TE. So TE is the noise temperature produced within the device. Okay. So the lower the equivalent noise temperature would be better. Okay, TE kita inginkan TE ini serendah yang mungkin. Dan kita ada satu lagi parameter iaitu satu TE equivalent noise temperature. This is within the device and here is the ambient temperature, suhu bilik. And so biasanya kita buat 290 lah tapi ini bergantung kepada soalan. Kalau soalan kata 300K, so 300K lah. Okay. And the noise factor here. So now we want to relate F and also the TE. Macam mana kita nak kaitkan noise factor dan juga equivalent noise temperature. So pada asalnya yang ini So kita boleh susun semula. Okay, susun semula. F is actually equal to 1 plus TE over T. Okay, so ini bukan total this is for single device. Okay, this is for the single device. Tadi kita lihat F bersamaan dengan SNR I over SNR O. Okay, selain daripada ini, boleh juga kita buat dalam sebutan yang ini, dalam sebutan temperature. Okay, TE is the equivalent noise temperature and T is the ambient temperature. Okay, so you akan dapat jawapan yang sama. Okay, so kita lihat macam mana contohnya. So determine the noise figure for an equivalent noise temperature of 75 Kelvin. So the question asks you to find the NF given the TE. Okay, so from here you can actually find the F values, noise factor. So noise factor is equal to 1 plus TE over T. So TE 1 plus 75 over 290 Kelvin. So kalau you lihat nilai 290 ni tak diberikan pun dalam soalan So dalam nota by default ambient temperature is 290 Kelvin. Okay, by default. Kalau dia tak sebut inilah dia Okay, by default dia adalah 290 Kelvin yang besar. So therefore kita produce 1.258 noise factor. Okay, dan dalam decibel kita boleh produce noise figure which is the decibel value of noise factor
Okay, 10 log 1.258, so we get 1 decibel. So ini tak tahu tepat ke tak ni, so you boleh cuba. Betul ke dia? 10 log 1.258 0.996806. So dia bundarkan jadi satu. Okay. So the second question, B, dia tanya find the equivalent noise temperature. Okay, find TE. If you are given the noise figure equal to 6 dB. So again, if you are given noise figure, change it to noise factor, then you can find the equivalent noise temperature. Okay, so you see that find the F, antilog of noise figure, okay, antilog of 6 dB, okay, antilog 0.6, you akan dapat 4, 4, lebih kurang. So therefore from here, you can calculate the TE, okay, you can calculate the TE. So you see that ini dia punya ni F kat sini. So TE is equal to T multiplied with F minus 1. So you get 290 multiplied with 4 minus 1. So you get 870 Kelvin. 870 Kelvin. So TE dengan T unitnya adalah Kelvin. Remember, every temperature unit must be in Kelvin. Okay? Ada soalan tak ini? Okay, if there's no questions, we can go to the last topic, okay? So the last topic, you see that from here, noise measurement about the root mean square of noise voltage. So you see that this is about the noise voltage due to the measurement values that we take in the device, for example. So you see that we want to find the root mean square value of the noise. The voltage RMS values of the noise. So you see that from here, consider a series of 10 noise values, okay, in terms of voltage that you measure using a voltmeter. So you produce a 0.3 volt, minus 0.3 volt, 1 volt, until 0.9 volt. So you do a measurement, repeatable, you repeat 10 times at different times, okay, pada masa yang berbeza. You buat a measurement and you find out that you have 10 samples of values where the samples is taken at 3 different times diambil pada masa yang berbeza-beza. So you akan dapat nilai yang berbeza-beza. So dalam case ini ada 10 sampel. Ini contoh dalam di sini ada 10 sampel noise voltage. So macam mana kita nak cari RMS noise voltage? So dia ada beberapa proses. Yang pertama, we need to find the quadratic summation first of all the measured values. Okay, kita kena cari quadratic summation terlebih dahulu untuk semua bacaan noise tersebut. Okay, so quadratic summation produce 3.0325 volt square. Okay, this is the first process. The second process, we find the average values of the quadratic summation. So average means that the quadratic summation divide with the number of samples that we have. In this example, we have 10 samples, so we divide with 10. So we get 0.30325 volt square. Okay, and then what? After this, the final process, the third process would be to find the RMS. Okay, root mean square root values. Okay, square root values is equal to square root of average value tadi square root of 0.30325. So this is the average value that we get previously. So we get 0.55 volt. So this is the RMS noise voltage. Okay. Similar with the last example, okay, you are given 10 values of noise voltage
using that are measured using the voltmeter. Okay, so the first process, you need to find the quadratic summation. So you get 24,000. So ini sama je, example ini sama saja. You get 24,751. Then the second process, you need to find the average. Okay, 24,751 divide with 10, so you get 2475.1 millivolt square. Then the third process, you find the square root value. Okay, square root of 2475.1, you're gonna get 49.75 millivolt. Okay, and then finish. The slide is finished. Okay, slide ini telah selesai. Yang lain masih ada ke? Are you still there? Yang lain macam dah tak ada. Doktor. Okay. Sorry kalau you lihat saya langgar masa tak ada masa rehat. So siapa nak rehat sendirilah. Okay, saya nak jalan terus saya ni supaya kita boleh supaya saya boleh explain tentang projek. Lepas ni saya nak explain satu example dan kemudian kita lihat projek macam mana. Boleh So I want to show you yang lain mana? Ahmad Ikwan, Zafran, ada ke? Are you still there atau dia orang berehat? Yang lain? Hari, Shailesh, are you still there? Ada. Ada. Okay. So I want to show you a more interesting example. Okay. Tadi you tengok example yang senang je tadi So I want to give you more difficult question. Okay. Yang lain kalau boleh, kalau ada tak yang lain? Farouk ada Divinesh, Hari, Shailesh. Okay. Ada. Okay. Yes, doktor. Saya nak tunjuk yang ini. Boleh nampak skrin saya? Boleh, doktor. Okay. So ini adalah test semester, bukan semester sekarang. Okay. So this is the test example from a long time ago. Ini ada dalam bank soalan. Okay, ada dalam bank soalan. So if you see from here, ini confirm bukan semester ni Saya risau saya tertunjuk semester ni habis dah. Okay. So if you see ini for your information, at this time at this semester, I can say that the question is among the most difficult questions that we have given the students at that time. Dan selepas itu kita ringankan soalan itu menjadi mudah. Okay. Why is it like that? Because at this semester, during this semester, for your information, 1/3 of the students fail this subject. Okay. Masa tu ada 300 lebih, so 100 fail lah at that time. Okay, saya bukan nak menakutkan kamu tidak no. So because why we found out that one of the reason is that the question is a bit difficult So that's why after that we do improvement to the subjects and we make it easy for the students. Okay, so nak kata susah, yang ni tak adalah susah sangat tapi mungkin pada student dia nampak sukar So saya nak tunjuk yang topik inilah, yang ini Yang lain boleh nampak tak? Boleh nampak saya punya ni Boleh. Boleh. Okay, so ini you boleh buka dalam bank soalan. Ada soalan dia dalam folder test 1. Okay, folder test, you buka subfolder test 1 ada kat situ So you boleh nampak yang tahun inilah. So explain the term of intermodulation distortion. So remember when the question asks you to explain, okay, and with the aid of suitable diagram, okay. So kalau markahnya lebih daripada 2 ataupun contoh 4 ke macam mana, you kena ada explanation dan juga lakaran gambar. Okay, jangan gambar tak perlu tulis yang cantik for your information, when you draw in the exam or test, you don't need to use ruler. Jangan guna pembaris, buang masa. You just buat laju-laju just lakaran saja.
Okay. Remember, saya tidak menggalakkan pelajar melukis cantik-cantik ya. You're gonna waste a lot of time. I just want to see nampak gambar, bentuk gambar dah betul lah. Okay lah. That's nice for me. Okay. So intermodulation distortion is the generation of unwanted sum and difference frequency when two or more signal are amplified in the non-linear device, such as the large signal amplifier. Okay, so ada explanation dan ada gambar yang spektrum tu you ada dua input dan ada satu V sum and V difference. Enough. Finish. Okay, so jawapan yang pertama ada dalam nota. Okay, kita nak lihat jawapan yang kedua. Ini yang pendapat saya lah. Pendapat saya menarik untuk dicuba. Menarik untuk dicuba. Okay, so macam mana nak ni? So you see that, ini boleh conteng ke tak? Boleh conteng, alhamdulillah. Okay, so you see that, okay. So dalam kes ini, kalau you lihat, kita ada first amplifier, second amplifier, third amplifier. Okay. Dan apa parameter yang diberikan? You diberikan ambient temperature 17 degree. Okay. You diberikan bandwidth 300 MHz. Okay, so you diberikan T, you are given the B parameter. Okay, and you are given the SI, input SI, 5 watt. NI, dia tak berikan. Okay, dia tak berikan berapa NI. Ini yang banyak pelajar tanya. NI berapa? Memang tak diberikan. Okay. Kemudian you lihat parameter A, diberikan gains diberikan A1, A2 and A3. So kalau you lihat A3 ni, dia tak ada dB pun. 20. So biasa kita nakal sikit kita buat berbeza sikit Okay. Kemudian you diberikan TE, equivalent noise temperature. So TE1 77, TE2 300K. Ini dalam Celsius, yang ini dalam Kelvin And also TE3. And then what? So the question asks you to find the following. Determine the input SNR. Macam mana nak buat ni? Okay, macam mana nak buat? So untuk tentukan SNR I, first of all, saya conteng kat sini terus Saya conteng kat sini So first of all, you need to find the NI. How much is NI? NI is equal to KTB KTB. Ini boleh cuba sama-sama So I want you to together with me to calculate the values so that if my answer is wrong, you need to inform me. Okay, kena tegur saya lah kalau saya silap dari segi pengiraan. So di sini adalah 1.38 times 10 power of minus 3 multiplied with temperature. Temperature apa ini Temperature di bahagian input adalah temperature yang merujuk kepada ambient temperature. Okay, so you multiplied with 17 degree. Remember 17 degree Celsius change to Kelvin, it becomes 290 Kelvin. Okay, so multiplied with 290 Kelvin, multiplied with bandwidth, which is 300 megahertz. Okay, tadi 300 megahertz So you're gonna get. So saya dapat di sini lebih kurang 1.2 picowatt. Pico ni 10 kuasa negatif 12. Okay, try yourself boleh cuba Saya dapat yang ni. Okay, so what? Kemudian saya boleh kira input SNR. Okay, so SNRI is equal to SI over NI. So this is a 5 watt divided with 1.2 picowatt. So I get this one is 4.176 Ini boleh tegur saya kalau saya silap Sorry, 167 Kalau tak silap saya ada sikit
ada berbeza sikit. Ni nak padam macam mana? 167 times 10 power of 12. Okay, boleh cuba So kalau you buat dalam decibel, you akan dapat 10 log answer ni, 10 log value ini, you akan dapat 126.198 198. Okay, sebab dia nak tanya dalam decibel. Okay, kalau ada silap tolong beritahu So the second question asks you to find calculate the total noise factor. Macam mana nak cari total noise factor? Untuk mencari total noise factor, you kena cari nilai F untuk setiap amplifier. Okay, so F1 is equal to 1 plus TE1 over T. So you're gonna get this one is 1 plus 350 Ini adalah 350 Kelvin So 350 over 290. So you can dapat 2.201. Okay. Dan nanti you akan dapat F2 sama dengan 1 tambah TE2 per T So you akan dapat bersamaan dengan 2. Ni boleh kira sendiri, saya bagi jawapan 2.034 So jawapan saya ni mungkin ada lari-lari sikit so tak apa jangan risau. F3 you akan dapat bersamaan dengan 1 tambah TE3 per T. So here you're gonna get 2.552. Okay. Tadi 5 ni silap, sorry. Ni tadi 3 yang ni 2.034 2.034. Yang ini 2.552. Okay. Dan F total, kalau you kira F total, okay, F total bersamaan dengan F1 plus dengan F2 minus 1 over A1 plus F3 minus 1 over A1 multiplied A2. So ini kalau you masukkan ke dalam values ni kalau you masukkan, you akan dapat nilai bersamaan dengan 2.808. Okay, boleh cuba boleh cuba nanti. Sebab kita kesuntukan masa, saya nak terangkan tentang projek saya nak terangkan tentang projek. So, you kena cuba selepas ini, you kena cuba sendiri. Boleh? Kemudian, soalan yang ketiga, okay, soalan yang ketiga, dia tanya tentang output signal power. Macam mana nak cari ni So macam mana nak cari? So apa yang you boleh buat adalah you kena cari mula-mula you kena cari A total. Okay. So saya buat kat sini lah. So A total bersamaan dengan A1 multiplied with A2 multiplied with A3 in absolute value. Saya dapat dalam 158.866 Okay. After I get the A total, then I can find the S out. Okay. So S output is equal to A total multiplied with input power. Okay. So what I get is 158.866 multiplied with 5 watt. So I get the value here is 794.328. Okay, 328. Okay. So now, so what? So now kita nak cari apa? So sekarang ini kalau you lihat kita boleh cari kita dah tahu SO
dan kita tak tahu berapa NO. Okay, berapakah NO? So, dalam kes ini, apa yang you boleh buat adalah daripada F total, remember that F total ini sebenarnya adalah SNR I dibagikan dengan SNR O. Kita dah tahu SNR I, kita tak tahu berapa SNR O. Okay, so now you need to find the SNR O. Okay, SNR O is equal to SNR I divide with F total. Okay, ini boleh sama-sama bantu saya, sama-sama bantu saya. SNRI tadi kita dapat berapa tadi? Ni 4.167 kali 10 kuasa 12 betul Boleh cuba sama-sama. 4.167 kali 10 kuasa 12 dibahagikan dengan 2.808. Betul Boleh cuba. So here 4.167 exponent 12 dibahagikan dengan 2.808 1, so you akan dapat 1.484 kali 10 kuasa 12. Okay, so dapat SNRO, so you boleh tahu NO. Okay, so NO, ini saya buat garis Okay, so NO is equal to what? SNR O divide with SO dibagikan so SO divide with SNR O. Sebab kita nak cari NO. Okay, so therefore ni berapa? So SO adalah 794.328 watt dibahagikan dengan 1.484 kali 10 kuasa 12. Ni sama-sama bantu saya so 794.328 bahagikan dengan 1.484 eksponen 12, so you akan dapat 5.3526. Betul ke? Ada yang boleh bantu? Betul, Doktor. Okey. So, dapat NO. Tapi dia nak apa ni? NO dalam sebutan dBW. Kalau dalam sebutan dBW, you tinggal tukar kepada 10 log of this, 10 log of answer. So, kalau you buat 10 log of answer, you akan dapat berapa? 10 log 5.3526 exponent minus 10. You akan dapat minus 92.714 dBW. Okay. Boleh Okay, the last one, dia kata, the receiver output signal to noise ratio can be improved by using a suitable configuration for the cascaded RF amplifiers. In your opinion, which RF amplifier should be put at the first stage and why? So, ini juga seperti soalan dalam kamu punya project task yang pertama. Macam mana kita nak improve, okay? Maksud improve di sini, how can we do the arrangement of the amplifiers so that we can improve in terms of SNR? We want to achieve a better SNR. How to do that? That means we need to make sure that the F total would be less.
Macam mana nak buat ni? Okay. So caranya adalah, okay, daripada susunan ini, kita perlu memilih amplifier yang mempunyai noise factor terendah supaya dia diletakkan di bahagian first stage. Saya ulang amplifier yang mempunyai noise factor yang paling rendah perlu diletak di bahagian pertama sekali. The first one over here. Okay, yang first ini mestilah amplifier yang mempunyai noise factor yang paling rendah. So dalam kes ini, apa yang kita boleh buat adalah, kalau kita lihat kita punya F, noise factor yang terendah adalah amplifier yang kedua, yang ini. That means I need to choose amplifier 2 as the first stage. So maknanya kalau kita susun semula, amplifier yang kedua perlu berada pada stage yang pertama. Followed by amplifier yang mempunyai noise factor yang second terendah, iaitu amplifier yang pertama, amplifier 1. And then amplifier yang mempunyai noise factor yang paling tinggi perlu diletak di akhir sekali. Okay. Kenapa macam ni? Ini boleh, dengan cara ini, kita boleh menghasilkan total noise factor yang lebih rendah daripada yang kita dapat tadi. You boleh cuba Okay, so the answer is we need to do the arrangement so that the amplifier 2 should be put at the first stage so that we can produce a less total noise factor. That's the answer. Okay, so susunan itu mestilah meletakkan noise factor yang paling rendah di hadapan supaya total noise factor yang terhasil adalah rendah, paling rendah. You boleh buktikan nanti saya nak bagi you cuba buat homework, cari nilai F total dia berapa. Okay, saya confirm bahawa dia punya total noise factor adalah lebih rendah daripada yang kita dapat tadi, 2.8 something tadi Dia akan dapat lebih rendah. Boleh Any question? Tak ada soalan. Ini kalau you faham ini, I guarantee that you boleh jawab soalan test, you boleh jawab soalan final, dan you boleh buat project. Okay? In my opinion, kalau you faham ini, mudah you punya project, mudah you punya test dan final. That's my opinion lah. Dan dalam soalan test dan final, kita lebih kurang soalan macam ni je. Soalan yang akan kita bagi nanti lebih kurang seperti ini. Okay? So, are you still there? Semua masih ada di sana Ada. Okay. Sekejap saya nak jap saya nak buka ni Okay, semua boleh buka project ni tak? Project instruction tak? Dalam Author. Boleh buka dalam Author? Saya tunjuk sikit saya share sekejap Okay. Semua boleh nampak? Saya punya screen boleh nampak sikit saya nak explain sikit. Boleh Okay. So kalau you baca dalam you punya PBL instruction, dia ada panjang 8 muka surat. So jangan risaulah 8 muka surat. So you baca dia apa itu PBL, ni ada diterangkan di sinilah apa itu problem based learning. So actually you are given a problem and you need to find the solution. So the solution dia tidak hanya ada satu solution, dia mungkin ada banyak solution. Okay, there's no one single solution for this matter. Okay. So again, maximum 5 members per group.
Okay, saya dah letakkan ada 2 grup satu grup 5 orang, satu lagi grup 4 orang. Okay, cuma yang saya itulah tapi tak apalah, you dah pilih. Saya tengok grup tu kurang I don't know. Yelah, mungkin kita pun tak seimbang. Kita tak ada girls, tak ada girls dan kita cuma ada Malay and Indian students. Itu I hope that you serasi dengan ahli grup. So for your information, I want to say that each group member must commit to the work. Semua ahli grup perlu commit. Okay, jika ada ahli grup yang tidak commit, tidak memberikan kerjasama, kamu boleh singkirkan dia daripada grup. Ini saya maklumkan lah. So maknanya kalau ada ahli yang tidak memberi kerjasama, dia minta buat kerja tak buat, dia ajak meeting dia tak buat meeting, tak ada perbincangan bersama dia, dia tak hadir selalu, dia malas, you boleh berbincang dengan ahli grup yang lain untuk disingkirkan budak ni. Okay, so if you remove that person, so make sure you put it in the minutes of meetings, and then you inform me, bagi tahu saya. I will make sure that this person will do the project by himself. Okay, dia akan buat seorang-seorang lah sebab dia tidak memberikan kerjasama. Okay, so jika berlaku seperti ini perlu dibuat lebih awal. Kalau ada nampak ini tak boleh pakai dia ni, kita boleh buang dia. Okay, so be careful about this. You kena bekerjasama. Okay, so yang ni you boleh baca. Ini isikan nanti you akan isikan you punya group members. Ini ada dinyatakan berkenaan dengan noise. Ini you boleh baca, ini pun boleh baca. Mana yang boleh baca sendiri saya skip. Saya nak terangkan dia punya question tu. So the first one is the trigger questions, trigger statement about the noise. So diberikan penerangan berkenaan dengan SNR dan perkaitan antara SNR dan juga noise. So ada diberikan link di sini berkenaan dengan SNR lah. Okay. So the issue is about a system. We plan to have a SNR as high as possible, and therefore we need to make sure that the noise must be as minimum as possible. Okay, so ini yang penting, ini yang saya nak terangkan lah. So based on the figure 1 below, propose a solution to produce the highest output SNR of the communication system from a consistently 6 of received signal and bandwidth of 450 MHz. Maknanya receiver ini dia menerima input signal 6 watt dan bandwidthnya adalah 450 MHz. Ini adalah ambient temperature 35 darjah Celsius. You ada amplifier yang diletakkan di dalam setiap chamber dan you boleh ukur berapakah output SNR. Okay, dan parameter amplifier diberikan di sini dari segi gain. Okay, diberikan gain dalam decibel dan diberikan suhu untuk chamber dalam sebutan Celsius. Okay, yang mana di sini kalau you lihat non-controllable temperature, maknanya dia fix pada 78 Celsius. Untuk chamber 2 dan 3, you boleh tukar dia punya temperature. You boleh tukar temperaturenya antara 27 hingga 320 Kelvin. Untuk chamber yang ketiga 24 hingga 460 Kelvin. So dalam kes ini ada fixed parameter dan ada variable parameters. Okay, so what? The first questions asks you, propose any practical solutions based on the following conditions and limitations. So macam mana ni? So sekarang kita ada 3 amplifier, kita ada 3 chamber. So berdasarkan parameter ini, you boleh cadangkan bagaimana kita nak achieve SNR yang tertinggi. Macam mana? Adakah kita nak letak, macam saya kata tadi, untuk amplifier yang mempunyai noise factor yang rendah, letak di depan. Dan seterusnya. Boleh juga you buat,
amplifier yang mempunyai suhu berapa suhu yang sesuai. Adakah nak letak suhu 27 darjah atau yang maksimum? You boleh buat analisis. Okay. So you kena cadangkan dari segi yang pertama adalah susunan amplifier, yang kedua adalah dari segi dia punya temperature berapa yang sesuai untuk kita menghasilkan SNR yang terbaik pada output daripada receiver ini. Itu adalah first question, soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua, okay, kalau you lihat dia ada dua soalan. Soalan yang kedua, without considering the mentioned condition and limitation, what would you propose further enhance the output SNR? Discuss and elaborate. Okay, selain daripada ini, apa lagi yang boleh kita buat supaya output SNR itu lebih baik? Contoh, you nak propose letak filter. Contoh, you boleh cadangkan. Dan cadangan itu sebaiknya saya harap kamu boleh ada explanation dan juga ada lakaran lukisan. Macam mana bentuk kalau you nak letak, contoh you want to propose a amplifier. Where you want to put the amplifier? How much is the value of the amplifier, for example? So you kena ada explanation seperti itu. Ini you boleh lihat dalam internet, of course. So soalan kedua adalah additional. Apa benda lagi yang boleh you buat untuk further improve the SNR? Okay. So untuk task yang pertama, you kena hantar technical report. Okay, technical report ada dia punya template, dia punya apa yang perlu ada ada diterangkan di sini. Perlu ada filler table dan juga ada reference, ada minutes of meetings, ada dinyatakan di sini apa yang perlu ada. Dan references dalam kamu punya report perlulah diambil daripada digital reference dalam kita punya library database, yang mana you boleh klik, you boleh download juga. You boleh lihat dalam Science Direct, you can access engineering novel, IEEE explore dan sebagainya di library. Okay, saya nak kamu access digital database, bukan buku bercetak. Okay, nanti mungkin saya nak buatkan video sikit lah macam mana nak access database. Senang aja, you pergi website library, pergi dekat e-resources. Pergi dekat e-resources, you login, you pergi dekat e-book ataupun database, you boleh masuk ke dalam database yang ada. So kita telah subscribe kepada banyak database yang mana kita perlu menggunakannya sepenuhnya. Okay. So database itu you boleh download sendiri. So selain daripada report, you kena produce recorded video presentation. Okay, recorded video presentation. Dan nanti saya akan share juga dia punya rubrik. Ini nanti saya akan tambah dokumen dalam folder, dalam author. Apakah macam mana pemarkahan yang akan dibuat nanti? Ada rubrik. So nanti you boleh lihatlah macam mana you akan dinilai nanti. Okay, so macam mana bentuk video presentation ada dinyatakan di sini. You kena record video dan you kena letak dekat YouTube. You kena share dia punya link. Okay, di dalam report. Nanti dalam report itu you sertakan link kepada YouTube video. Okay, video dalam lebih kurang 10 to 15 minutes. You menerangkan tentang macam mana you buat projek ni, task yang pertama ini untuk soalan 1 dan 2. Okay, so the idea is it's up to you for the creativity. Creativity adalah terpulang kepada kamu, tetapi syaratnya semua orang perlu bercakap dalam video tersebut. Okay, so the video contains how you solve the first and second question. Okay, and you akan submit report dan juga link kepada video yang diletakkan dalam report. Link video letak dalam report. So itu akan dihantar, disubmit ke dalam author sebelum cuti, pada minggu yang keberapa selepas naik cuti ni, selepas naik cuti pertengahan SEM. Okay, selepas naik cuti pertengahan SEM, you kena submit first task. Task yang kedua nanti pada akhir semester. So you ada 2 task sebenarnya, bukan 1. Ini yang pertama, task yang pertama. Okay.
Dan yang last kali, group reflection ini perlu diletakkan dalam report, pada akhir report. Okay, ini satu group, satu report satu saja. Ini bukan setiap orang kena buat, tidak. Satu report, satu group reflection. Okay, yang mana you kena jawablah secara ringkas. What's the new knowledge that you learn from this assignment? In your opinion, what is the most complex issue in completing the given task? How did your group comes up with the idea of the best possible solutions? Ini diterangkan secara ringkas. Okay, itu saja kot saya nak beritahu. Ada soalan tak tentang ni projek ni? Atau belum ada lagi soalan? Ni Divinesh ada soalan tak? Aiman? Belum lagi Zafran ada soalan? Farouk ada soalan tak? Mana yang lain? Tak ada Okey, tak apa, mungkin belum sempat baca dengan lebih detail lah. So saya harap lepas ni you kena baca dengan detail. Saya nak you sentiasa buat group meetings So group meetings ni kena selalu buat. You kena jumpa group members you kena berbincang macam mana nak buat. So saya harapkan adanya pembahagian tugas dalam group ini So kita tak nak ada seorang yang buat kerja, seorang lagi tukang type, seorang lagi binding report, seorang lagi tinggal upload video. We don't want to do like that We want everybody to cooperate to complete the task. Okay, kita nak semua orang bekerja samalah. Okay. Doktor, ada satu soalan. Ya, silakan. Ya, silakan. For like minute meeting semua ni, is it in weekly ke, monthly ke? Minutes meeting tadi dia kata at least more, you kena ada at least ada 3 lah. More than 3 must be prepared. So weekly ke monthly is up to you, tetapi minimum ada 3 lah. Lagi banyak lagi bagus sebenarnya lagi banyak lagi bagus. Dia ringkas saja. Dia punya minute meeting tu ringkas saja. Nanti mungkin saya akan sertakan contoh lah kalau you nak. Ada template dia. Boleh. Boleh Ini siapa pernah akses database library? Pernah ke? Can I get your input? Science Direct, Access Engineering, Expert. Ini semua pernah akses tak? Pernah, Doktor. Pernah You pernah akses yang mana? Yang online resource tu. Yang mana? IEEE Explore? Saya cari e-book dalam beberapa website. Website atau this ni database ni pernah masuk? Pernah dari PTPT library tu saya pernah masuk. You masuk mana? Science Direct? Science Direct dengan IEE. Okay, that's good. Maknanya you dah biasa lah. Okay, tak apa, that's good. Nanti mungkin saya nak cuba. Tadi siapa? Hari tadi? Tadi siapa yang cakap? Hari Yes, Doktor. Okay, Hari. Kalau ada nanti kawan yang lain boleh tanya Hari macam mana nak akses tu, siapa yang belum tahulah. Nanti saya sendiri pun akan tunjukkan dalam bentuk video lah macam mana nak akses. Okay. Okay, itu saja. Kita akan ambil attendance sekejap Sorry. Hari ni lambat sikit. Sorry guys. Okay, so saya open ni attendance. Semua boleh scan QR code Boleh scan QR code sekejap And then after this you can go to another class. Sorry about that. Lambat sikit. So alhamdulillah hari ni saya dapat selesaikan chapter 2 selesai chapter 2. QR code. So mana tadi? Saya belum share Okay, semua nampak QR code? Boleh scan. After scan you can go to the next class Kalau ada kelas lagi boleh pergilah. So itu sahaja kelas pada hari ini, dan kalau ada soalan nak tanya anything you can ask in the WhatsApp group boleh tanya. Okay? So see you again next week. So recorded video hari ini saya akan upload dalam YouTube nanti Doktor, boleh ambil my attendance manually tak, sebab saya tengah guna phone saya. Oh, okay. Siapa nama? Nama siapa?
Siapa yang tak dapat ni? Nama siapa tadi? Yang lain dah belum? Farouk dah ambil attendance, Farouk. Dah. Okay. So kalau dah ambil attendance boleh keluar Kalau dah ambil attendance boleh keluar. Siapa lagi belum? Doktor, boleh ambil Nama boleh siapa? ambil Nama? menu- Farouk. Oh, Farouk tak dapat Tak, saya tengah guna phone saya dalam Okay, Farouk. video call Okay, ni. Farouk dah. Okay, settle Farouk. Okay. Terima kasih. Doktor Devinis. Devinish. Mana Devinish? Okay. Yang lain mana? Zafran mana? Thank you, Doktor. Okay, thank you. Zafran? Thank you, Thank you, Doktor. Doktor. Okay, welcome. Mana lagi 2 orang ni? Shailesh? Saya tak boleh nak scan. Shailesh ada Okay, Shailesh ada. Okay. Settle Shailesh. Okay. See you again next week. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Okay, Doktor. bye-bye. Okay, welcome. Doktor. Yeah. Doktor, last week saya scan tapi tak dalam snap tu dah dapat macam tak hadir. Wait guys, last week kejap. Yes, Last doktor. week. Maybe I think my scan was Last week. Last week siapa? Nama Yes, sorry, doktor. nama you. Nama you tadi apa? Divinesh Devinis, yes, doktor. Last week saya dah klik dah. Divinesh Oh. ada? Okay, doktor. Tak ada last week. Last week cuma Farouk yang tak datang. Okay, doktor. Nanti you check balik lah. Memang Okay, last doktor. week you hadir. Okay? Okay, thank you, doktor. Okay, welcome. Bye-bye. Okay, bye, doktor.